Y bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Life is Strange True Colors. Y el capítulo anterior me gustó mucho porque, si os acordáis, en el anterior del anterior, Jen nos disparó y entonces ella está cayendo en una especie de pozo, por así llamarlo. Y bueno, a un boquete muy profundo. Entonces es como que está viajando por sus recuerdos, pero como un poco alterado, ¿sabes? O sea, sí, como que ha alterado un poco los recuerdos que ella tiene. Y como que Gabe en sus recuerdos le está diciendo, no, esto no pasó así, recuerda cómo pasó, tal. Y bueno, parece que ahora despierta en su apartamento de la vida presente actual. Pero claro, tiene que ser otro recuerdo seguramente porque ella está ahí en el foso ese o lo que sea. Me parece que eso son todas las facturas que ya vimos en el capítulo anterior que tenían dificultades económicas. Which orphanage is this? The one in Grant Park? Kind of thought it'd be nicer. Ah, pues yo pensaba que estábamos en do this, okay? en el apartamento de Gabe. I can't. You need to. No. You need to be honest about what you see. I was. I have. And now I'm done. Almost. But not yet. You were 12, I am 16. I steal a car and end up in juvie. Gabe, come on. Then you're 13, 14, 15. Orphanages, group homes, musty rooms in the strange houses of foster parents. By the time you're 17, you've seen them all. Somewhere along the line, you start to feel things. Your own emotions don't belong to you. You have nothing. No one. You are alone. I don't want this. Alex. Play your part. Play my part. Vale. Póster de Guess I motivación. missed a few days. Mira, How you holding up, Shu? su peluchito ratita. Can't believe how long you've had that thing. That thing was my only friend after you left. I used to write one every day. Stupid. Pues no son las facturas, Why? son las cartas. You clearly missed him. And I thought he missed me. We weren't allowed to bring glass into the dorms. God. They put me on so many meds. Ostras, pues sí que le medicaban, ¿eh? Did any of them ever work? Some of them helped. A little. None of them fixed me. In their defense, mutant empathy isn't exactly in the DSM. Esto es They como used una to say cárcel, this ¿no? place wasn't a prison. Bueno. Y lo primero que he pensado al Maybe they verlo ha were trying to sido, keep parece you una safe. cárcel. Guess so. Whatever the reason, the end result was prison bars. I took a fork in here one time and hid it under my mattress. Just 'cause, fuck you. Normas del dormitorio. Típico. They should have stenciled the same thing on all of us. Do you really feel like you were their property? We didn't belong to anyone else, did we? A ver la I pintada. remember the kid who put this here. Sally. Something with an S? Creo You were que, friends at first, right? creo I que viene. remember the Vale, kid no. who put this here. Creo que viene a decir que nosotros nunca saldremos de este jodido lugar. Something with an S? You were friends at first, right? Way at first. Ropa Fancy. decente.
Everyone had one good outfit. Vale, vamos a mirar We por wore aquí. them to meet the parents. Esto I don't understand. Why can't I have my guitar? Vale, estaba enfadada. We've been over this, Alex. Your guitar stays in the rec room. You can play it during free time. That's bullshit. I don't need it in the fucking rec room. I need it when I'm stuck in the fucking dorms. Alex, that's enough. Maybe we'll just take away your guitar privileges entirely, if that's what you prefer. You can't do that. Everyone's feelings were so loud. I just needed something to distract me. Vale, vale, ya entiendo. Vale, por aquí ya lo hemos visto todo. Por aquí no hay nada. Y por aquí tampoco. Por aquí tenemos a Gabe. Ahí veo el baúl. Pero el baúl es como que está muy en medio, ¿eh? Esto va a ser importante. ¿Qué tenías aquí, Alex, guardado? Oye, ¿y esa gente que vemos en la ventana? What the fuck? Ay, que podemos girar. ¿Por qué veo personas en la ventana? No puedo girar más, ¿eh? Solo para allá y para allá. She's been through so much. I just don't know if we're prepared for a troubled girl. Sus padres de acogida. It says here she's sensitive. What does that mean? I wonder why she's never found a home before. I'm sure she's a sweet girl, but she's not for us. She's awfully old, isn't she? This is the kid that's been in all those fights, right? I want to help. I really do, but there's just something Off. broken. Wrong. With her. Pobrecilla. I'm sorry. Why? You need to see it. See what? That nobody picked me? Nobody picked you. Nobody picked you. Nobody wanted you. Mom died. Dad left. I bailed. You couldn't keep us together. It was my job to keep us. You were 11 years old. You were 11 years old. You were a kid, Alex. Let it go. People leave. Life gets hard. Sometimes it's a big shit sandwich. Make it better. Be angry at Dad. Miss Mom. Hell, be angry at me. But don't give up. No one gets to tell you what you're worth. And no one can take your life away. Fight. I'm not sure You have a gift. It's something you don't even understand. You can change the world. Make it better. Now get up.
What? Get up and fight. Creo que lo dice por la Alex del presente, pero vamos, que estará súper mal herida, normal que esté inconsciente. Madre mía, para salir de aquí, ¿sabéis? Ahora entiendo por qué desaparece gente, como decía el sheriff, que tenía miedo porque había mucha gente que desaparecía y no se sabía nada. Desaparecen así. Ostras, pero claro, ¿cómo salimos de aquí? No sé si llevaremos el móvil encima para llamar. Vamos, Alex, tú puedes. Bueno, a lo mejor arrastrándonos. No sé si podrá andar. Madre mía, es que me está dando una lástima verla así. I've got to find a way out of here. Un segundo, me está dando la alergia. Vale, continuamos. Escalera rota, vamos a No more mirar. ladder. Not that I'd be much good at climbing. No. Ahora mismo, aunque le dé a andar rápido, la pobre no puede. No puede. Hay un túnel ahí, pero habría que quitar. No, no creo que por aquí, ¿no? Mines growing into mines, just like Jed said. Ah, vale. I'm gonna choose not to read anything in No, this. no, no. Tú vas a salir de aquí, no te preocupes. Aunque te cueste la vida prácticamente, nunca mejor dicho. I could almost laugh if it wouldn't hurt so much. La seguridad es lo primero, la verdad que sí. Un pico. How long has this stuff been down here? Para abrirle la cabeza a Jed, oye, pues no estaría mal. Oh, no, 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 come on, no, 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 no. Tranquila, Alex, tranquila. I can do this. I can do this. Además tenía más cerillas, creo, ¿no? Okay, that's something. Oye, cómo mola su poder. Esto ya no es percibir emociones. That aura is the only lead I've got. Sé que hay que avanzar para el otro lado, pero no sé si... No, aquí no, además.
Está como medio abierto aquí, ¿eh? ¿No se puede pasar por aquí? No. Hay que ir para allá. Además está como muy mal herida para estar investigando aquí a ver si hay algo. Yo creo que tiene pinta de que tenemos que ir para donde tenemos que ir. Pero mi afán de exploradora me ha hecho intentarlo, a ver si se podía avanzar por ahí o si había algún cartel o algo. Algún cartel para leer, porque obviamente un cartel sí que había. All right, boys, getting close. Held average for life, huh, Jed? Dig so deep, we see where the devil sleeps. Está sintiendo las emociones de hace Goddamn años. right. This is it. This is what Typhon tried to bury. A lot of runoff moisture in this soil. Jed, we gotta call it. This dig is fucked. Nothing's fucked. Jed, we got no pumps running. No. My teams have never quit a dig this deep before. We finish the job. Vale, no terminaron el trabajo y hubo una catástrofe. Steady goes. Steady. Fuck was... Move! Come on! Clear the tunnel! Who's on radio? Jed! Fuck! Jed! Jed! Oh my god. We gotta move! Now! There's still men back there. They'll drown. Yeah, and so will we if we don't get the fuck out! Make the call, Jed! God damn it! God damn it! Everyone, let's go! Now! Smells like fireworks. Must be where Typhon blew the charges. Sí, para ocultar lo que hay detrás. O abajo. El colgante de su madre. ¿Qué hace aquí el colgante de su madre? No me digas que su padre era uno de los hombres que trabajaban aquí. Jed! Come back! Jed, you son of a bitch! Jed, you gotta stop, man. Jed! Fuck you, Jed! Come back! It's over, Jed. He's not coming back. I'm sorry. I'm so sorry. Pero ¿Gay sabía algo de su padre? O sea, ¿sabía que su padre había venido aquí o todo ha sido una casualidad? Porque me parece una casualidad tremenda. Si no sabía que su padre había estado trabajando en la mina de este pueblo. Claro, estarán ahí todos los cadáveres, por eso querrían hacer la detonación. Para que quedara todo sepultado. Porque claro, si viene la inspección y ese lugar estaba abierto aún, o sea, aunque estuviera cerrado, pero que ellos lo pueden examinar, pues pueden ver los cadáveres y decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Pero si está derrumbado, pues no pueden examinar bien la zona. Encima se llevó el mérito porque lo pusieron como un héroe. Ayudó a algunos a que escaparan, sí, vamos. Sobre todo a él mismo. Madre mía, qué mal me pinta esto. Cuando vea aparecer por ahí a Alex... Obviamente no creo que Alex vaya a la taberna, pero si la ve por el pueblo o algo... Madre mía, Jed. Parecías buena gente. And during my time here,
I've come to realize what makes Haven so special. It's a flower shop, run by multiple generations. A bar owner who greets every customer by name. It's a spring festival tradition going back 100 years. History, loyalty, pride. These values which define Haven are the same values that Typhon was built on. And that is why our partnership has been so successful. It's been my privilege to renew Typhon's commitment to Haven. We believe in this community, and we're tremendously excited for its future. Por favor, Alex, entra ahí. Thank you, Diane. I think I speak for all of us when I say we're eager to make this official. So, time to vote, folks. And then lunch. Jejeje. ¿Qué cara se te va a quedar, Jed? ¿Qué cara se te va a quedar? ¿Ahora qué, ¿Ahora qué? Alex, oh my God. I'm fine. You are not fine. We have to get you to a doctor. What happened to you? I found out something you need to hear. I'm sorry. What? Dilo, Alex, que te oigan you're todos. hurt. No, dilo. A ver si te va a disparar aquí delante de tantos testigos. Igual se los carga a todos. Do you need help? We can call an ambulance. Typhon's been lying to all of you. And so has Jed Lucan. Alex, what's going on? Madre mía, Dios mío, pero qué falso de mierda. Ay, madre mía, qué rabia me estás dando. You know exactly what's going on. I was down in the mine last night. I saw what Typhon's been hiding for 12 years. Jed Lucan isn't a hero. That whole story is a lie. Jed caused the accident. And then he abandoned 7 of his men. He let them drown to save himself. There were pictures of me and Gabe down there in the dirt. Because one of those miners was my father. Typhon wanted to keep this covered up in case it jeopardized the vote. Está mejor. All they care about is making more money. They'll do whatever it takes to push this expansion through. So they decided to bury the evidence. And nothing was going to stop that blast. Not even the fact that there were 4 people up in the mountains. That's how Gabe was killed. Jed knew all along. He covered up the truth about the past, about Gabe. And when I found out, as you can see, he tried to kill me too. Sí, mira para arriba, mira para arriba. Why aren't any of you saying anything? Creo que todos lo saben, ¿eh? Pero, o sea... We don't want to embarrass you, Alex. Todos son parte de... No, no me digas que todos forman parte de Typhon, de alguna forma o de otra. En plan que a lo mejor o algunos están untados o algunos como el sheriff tienen miedo, están amenazados, etc. ¿De qué me voy a avergonzar? ¿Tú la ves? O sea, ¿eso se lo ha hecho ella, no? Well, they're insane. Sí, claro. And trying to go into the mine was obviously a very dangerous, very illegal thing to do. Flipo. But we all sympathize with your situation. You've been through so much. Your brother was your only family, wasn't he?
I can only imagine how much you want an explanation for his loss. Something to give you comfort and make your life seem less unfair. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Estoy flipando, ¿eh? You know there's proof of the cover-up. You had Pike arrest me to suppress the evidence. Officer Pike arrested you for stealing items from my purse. Perhaps you were looking for evidence? And I found it. Which is why you and Jed tried to threaten me into silence. Dad? Do you have any idea what Alex is talking about? No. I don't. I've tried to be there for Alex since Gabe died. I thought, I don't know, I hoped I could be something of a father figure to her. ¿Cómo tiene los huevos de decir All eso? I can guess is, sometimes when we're hurting, the people we lash out at Sí, el are the disparo de ones who are ayer trying to help. la iba a ayudar mucho. This is an act. You're lying. Please. I know this is hard to accept. You all trust him. I did too. But I'm telling the truth. I believe you. Gracias, Steph. Gracias. Of course I do. Gracias. I would like to speak. I've known Jed a very, very long time. And, Miss Jen? Alex? I'm realizing I don't quite know you as well as I thought. What the fuck? Some allowances must, of course, be made given your injuries and resultant confusion. But nonetheless, it saddens me to hear you make these terrible and incredible accusations against my friend. Ducky, that's enough. Don't let him make you feel bad, sweetheart. No one here thinks you're a bad person. You know our mind can play tricks on us. O sea, creen que está loca. None of it is your fault. It's so hard to admit you need help. But it's always better in the end. We're all worried about you. Let us help you. Qué mala leche me está entrando. Madre mía, Ryan, espero que la apoyes, di algo. Charlotte. Aquí la única legal va a ser Steph, ya verás tú. Leave me alone. I don't want any more of this. They killed Gabe. What are you trying to do? Take down Typhon? That won't bring him back. All I No, pero know hará is justicia. Everything falls to shit when you're involved. There's something wrong with you, Alex. And now there's something wrong with me. I can't help you. I'm sorry. Don't worry, Alex. I got this. Oh, for fuck's sake. I have a USB stick full of recordings. Bien, bien, Yes. bien. We went through this yesterday. Grande Pike, Your ponlas. superiors closed the case. None of us have time for conspiracies. Ponlas, ponlas. Yeah. You're trying to weasel your way out of things again, huh? I know your game. I know Don't how you... test me, Jason. You know what? I'm not scared of you anymore. Bien, bien, bien. Grande, grande. Yeah, Un not monumento you. te vamos a poner en la Plaza del Pueblo. All right, that's enough. Deputy Pike, do you have some kind of personal issue with me? Like hell I do. Jason. Well,
Pon el USB, pon el USB. Buah, Jed va a intentar volver a matarla, ya verás tú. Ahora no, porque hay gente. You believe me, right? Ryan? Why are you doing this? Porque es la verdad. Mataron a tu mejor amigo. My dad is not a murderer. No, no, y la pistola que sacó y le disparó, Were you no. afraid we couldn't get Typhon? Is that why you need someone else to blame? Madre mía, Ryan, te me has caído. I Te me has thought we caído. were in this together. For Gabe Sí, pero tú parece que te retiras. and me. I thought you cared about me. Como no te gusta la realidad, pues mejor mira para otro lado. A ver, es duro. Su padre es un asesino, pero es lo que hay. What the hell? I know he's your dad, but look at her. Dios, gracias, Steph. Why Menos would mal que she estás lie aquí. about this? It's going too far. Alex almost died. Gracias, It's not Steph. true. Fuck you, Ryan. After everything? Seriously, fuck you. Stop. Ostras, molaría poder controlar las emociones. O sea, de alguna forma hacer que Jed confiese, ¿sabéis? Ay, ¿por qué sale la línea esa ahí? What the fuck, se ha roto el juego. I know why you tried to kill me. It's not what you tell yourself. That you thought it was best for Haven. This was never about Haven at all, was it? This was about you. I know it's easier not having to think about the men you buried. You want to look away and pretend the people you hurt aren't people. But I won't let you. My father worked for you. His name was John. Un caso perdido no diría, pero un luchador tampoco porque les abandonó. Diría que era una víctima. The world never gave a shit about him. He was always struggling just to get by. He still hoped one day things would be better. But you killed him. Creo que está intentando provocarle para que al final él And then estalle Gabe, my big brother. y se delate. Esta. He was building a family here. Doing it his own way. Figuring it out as he went along. He was so nervous about it. And so excited. And he brought me here to be part of that family. But he died. Because of you. And then there's me. For so many years, I just wanted to survive. To get through. Haven changed me. I started to think about the future. Esta. I want to help people. Because it's something I'm good at. Knowing I'm good at something feels fucking great. And you tried to murder me. You would have ended my life just so you wouldn't have to face the truth. Confiesa, confiesa. You've forgotten it, haven't you? You've plastered over it with another story. Esta. You
tell yourself you're a hero, a strong leader. Sometimes that means making hard choices. Decisions that could lead to people dying. Few men could handle that. Haven's lucky to have you. But that's the lie. If you scrape it away, what do we see? Uf, estoy entre cobarde y no creo que sea un títere, ¿vale? Porque a él también, tanto a él como a Typhon les convenía tapar eso, y a él porque si no hubiera sido culpable, y Typhon para seguir con sus cosas de la empresa. Estoy entre cobarde y egoísta. Cobarde por no admitirlo y egoísta por solo querer salvarse él. Pero creo que le voy a decir que es un cobarde. 11 years ago, you led a group of men to their deaths. And you couldn't even say those words out loud because you're a coward. You couldn't imagine saying it to your wife, saying it in front of your son. Every day you were brave enough to go underground and look death in the eye. But you couldn't muster the courage to admit a mistake. I can feel you trying to pull away. Don't. The truth hurts. Sometimes it's so awful you think you're gonna break. But when you come out the other side, and you're whole and free and still alive, then you'll finally know how strong you really are. I see the truth about you. You hate yourself. You hate what you did in the past. You hate what you've done to keep it secret. And the more you deny that hatred, the worse it grows. I know who you are. I've seen the worst parts of you. Uf. No sé qué decir, sinceramente. O sea, se merece una denuncia de totalmente. Pero a lo mejor el decir te perdono es como que le mueve la fibra. Yo lo que quiero es que confiese. Yo quiero que se sepa la verdad y que no se vea que Alex está mintiendo. Pero es que aunque se merezca la denuncia, yo creo que si dice por eso te denuncio tal, la gente va a decir mira, tal, no... Creo que no le van a creer. Pero si dice te perdono en plan... no sé, compasiva. Mira. And I forgive you. Pero que le remueva, mira, parece que sí. Parece que le está removiendo. Por favor, confiesa. Confiesa. Te hemos perdonado para que confieses, sinceramente. No porque te perdonemos de verdad. Porque has sido un hijo de tu madre. Bueno, creo que con esto ya está claro que es culpable. Si no, no tendría esa reacción. Pero que las demás personas se den cuenta y no tengan los cerebros tan lavados, que excepto Pike, porque le quitamos el miedo, los demás, hasta Ryan. Ryan me ha defraudado, pero enormemente, ahora mismo es como que me arrepiento un poco de haberle elegido a él en vez de a Steph, porque Steph, sin haberla elegido, nos ha apoyado.
Local bar owner and council president Jed Lucan Bien, admitted bien, in a bien. tearful confession to covering up the deaths of 7 Typhon employees as their manager 12 years ago. A recent cover-up, which involved a clandestine and unpermitted explosion to thwart inspections, caused the death of Haven local Gabe Chen last month. Mr. Lucan is currently in police custody, awaiting arraignment. We will have plenty more about this developing story, including the resignation of Typhon CEO, the market impact, and what it all means for your drive time commute coming right. Pobre peluchito, no tiene culpa. Yeah, the silence is worse. I need to get some air. Madre mía, la alergia ataca en el peor momento. Que están las cosas interesantes. Teléfono, a ver. Jesse Whittaker, ¿quién es? Qué grande, Steph. Había un mensaje de Charlotte. Está bien, creo que ahora me toca a mí cuidar de ella. A lo mejor suena raro, pero creo que es así. Ah, ¿cómo está tu madre? Me tiene preocupada. No es tan raro como crees. Tienes suerte de contar contigo. Summoning all my strength and willpower, I'm now ready to move from the bed to the rooftop. Vale, hay que ir a la azotea, pero... Do I need a Charlotte Harmon portrait? I kind of think I need a Charlotte Harmon portrait. Vale. Porque hay una pala aquí. Ah, está Ryan arriba. Must be rare that a local paper gets to break out the really big headline. ¡Escándalo! Haven Springs es sacudido por la noticia de que la empresa minera Typhon encubrió 8 muertes. El pintoresco pueblo de montaña de Haven Springs se tambalea tras una serie de revelaciones. Vinculación con la muerte del señor Chen, la señorita Jacobs, la gerente que supervisaba la expansión. Está... Ni imaginar lo que ha sufrido esa pobre chica, afirma la señora Lete. La señorita Chen se ha negado en repetidas... vale, que no se lee todo. See? This is why I try to only read the art sections. Ah, vale, esto habla del festival. Vale. Nothing like being called delusional by someone you trusted. That one really... You ever swing a pick before, Mr. Chen, John, and no. But I'm a hard worker, and I learn fast, and I don't mind long hours. You don't have somebody waiting on you at home? No, sir. Well, John, guess you're a hell diver now. I'm glad he held on to it, for whatever it's worth. Alex, después del accidente me dijeron que destruyera esta cazadora, pero fui incapaz. A lo mejor parte de mí sabía que algún día necesitaría entregársela a alguien. Cuando Gabe entró por primera vez en mi bar buscando a su padre, juré que algún día le devolvería esta cazadora. Después juré que os la devolvería a los dos. Creo que ahora ya sabes lo que vale mi palabra. No me merecía que me perdonaras, pero eso me conmovió más de lo que creía posible. Espero que este regalo te sirva de consuelo, por pequeño que sea, de aquí en adelante. Jed. Buah, cómo me alegro de haberle perdonado. Sinceramente, se merecía... Yo creo que se merecía más bien que le denunciara, pero... Pensaba que le iba a conmover más lo del perdón, se iba a sentir peor y podía sacarle una confesión. Con lo otro yo creo que se hubiera enfadado y a lo mejor no hubiera confesado. ¡Guau! Cómo me alegro de haber elegido... I'll never understand exactly what happened to me down there, but I'll always be grateful. Cómo me alegro, de verdad. ¿Reproducir entrevista? I am now a double victim. First, to Jed Lucan's horrible deception, and now to Typhon. Pero si tú sabías todo, si tú sabías todo. Solo hay que escuchar lo del pen. Hard to blame Ducky for remaining loyal to his best friend. It still hurt though. They say I was powered by adrenaline that whole morning. Now I'm mostly powered by extra strength Advil. And Ay, por aquí tenemos más cosillas. ¿Podemos tumbarnos? Pero... No, en verdad no. O sea, sí podemos tumbarnos, pero lo suyo sería seguir avanzando. I've been playing a lot the last 2 days. Vale.
El colgante. Maybe Dad deserved everything he got, but I'm still glad we were there with him in his last moments. Vale, vale. Ay, el sombrero de bardo. ¿Tarjeta de abogado? The LARP was 2 days ago. That doesn't seem Parece possible. que haya pasado más tiempo. Sinceramente, sí. Maybe I do deserve some $ justice, but I'd much rather be able to move on with my life. Vale, pues vamos a la azotea. ¿Estará Ryan? Sinceramente, ahora mismo me gustaría más ver a Steph, la verdad. Si es Ryan, pues con unas disculpas. Yo entiendo lo que os decía, es Ryan, que es su padre. Es complicado asimilar, pero ¿por qué va a mentir a Alex? Si encima le importas. I'm so sorry. I know. What you said, the truth about my dad, I couldn't accept it. Maybe I wasn't strong enough. Mucha fuerza, sí. After everything he did, you still forgave him. I didn't know it was possible to be that strong. And it gives me hope that maybe one day I can be that strong too. Thank you, Ryan. That means a lot. What about us? Do you think you could ever forgive me what I did? Esto es complicado porque sí que lo perdonaría. O sea, sí que lo perdonaría, porque entiendo su situación, entiendo que es su padre y que no quisiera ver la realidad porque era muy dura. O sea, lo entiendo y lo perdonaría, pero sinceramente no lo perdonaría para tener una relación amorosa. Lo perdonaría y seguiría con una amistad. No podría tener una relación amorosa, pero es que soy incapaz, no lo voy a elegir, porque ya os digo que sí que le perdonaría. Lo intentaré tampoco porque me parece un poco duro. Quiero decirle, estás perdonado, pero no quiero que por eso sea como, vale, aquí no ha pasado nada, ala, besito, venga, amor otra vez. No. Así que no sé, porque me da que el juego va a hacer eso. Si digo estás perdonado, me parece que va a ser, mira, te perdono, no pasa nada. Ala, vamos a seguir con nuestro noviazgo o lo que empezamos. Y no es lo que quiero. Pero tampoco quiero no perdonarle. Buah, parece una decisión tonta, pero para mí es difícil por eso. Porque lo quiero perdonar. Es que debería darte la opción de estás perdonado, pero no quiero seguir contigo. Solo amistad. Voy a decirlo para ver si más adelante en el diálogo sale algo en plan besarse y yo digo, no. Lo siento, pero no, Ryan. A ver qué pasa. I already do. You faced something horrible. And for a moment, you turned away. Sí, pero que no se besen, por favor. I should have known. Maybe deep down I did, but I just couldn't accept it. No, o sea, no, vale, la mano sí. It's out now. And as horrible as it is. No. We don't have to face it alone. Como amigos sí. Como algo más no, Alex. No, se van a besar. No, vale, bien. Que corra el aire. So, what's next for Alex? Nunca pensé que diría eso. I guess I'm asking because I'm in. I mean, whether it's here or anywhere else. If you want me, I'm there. Por favor, una opción que diga
ir a buscar a Steph y decirle: me arrepiento de no haberte dado la flor, por favor, dame una oportunidad. Voy a dar las gracias, porque le voy a preguntar si se iría de Haven. Gracias, y ya está. That's really sweet, Ryan. Thank you. Don't mention it. I'm not used to getting to decide what I want. I guess I'd better think about it. I guess so. You know where to find me. Vale, genial. Por lo menos es que me daba miedo que si le perdonara pasara lo que os he dicho, ¿eh? Fijaos que yo soy pro amor y siempre todo ahí love, pero en esta ocasión no quería que acabara así. Con una amistad, vale, sí, lo perdonamos porque lo entiendo, porque es su padre, es difícil aceptarlo, pero amistad. All right. Just tell me. Oh. What? My future. What to do? The night of the Spring Fest, Ryan made a strong case for why I should stay in Haven. The idea of making this place my home. It seemed nice. Of course, that was before all the shit went down. Come on, you're the know-it-all. So tell me. Yo creo que deberías Actually, I do know what you should do. decidirlo tú, Alex. You should stay in Haven. Yo creo que sí, porque ella aquí, quitando lo de la muerte de Gabe y tal, es feliz y ha conocido gente que son como una familia para ella. Steph. Of course. You're right. I've never had a home before. Además, ahora que se sabe lo de Typhon, a job, en a teoría place to live. Tiene que ser un lugar mejor. Why would I give that up now? Then again, maybe leaving would be better. Y ahora me sales con esas. What? You're young, you suddenly have a little money, friends. And don't you think it's time to give this music thing a real shot? No, you should definitely leave. Oh, fuck off. Stop it, Gabe. I don't need the mysterious spirit bullshit right now. I just need my big brother. I'm sorry. I know. But here's something. Por lo menos tenemos sus apariciones. It's 3 hours from now. A bus pulls away. You're not on it. Ryan approves. Life goes on. ¿Y la otra opción? You go back to work. You settle into a routine. Pantallazo negro. And one day, with almost no warning, Steph up and bolts town. Normal. It hurts. Pantallazo negro. Se lo podrían haber ahorrado, la verdad. But she does offer you a going away present. Her job. You take it. No me imagino un Haven sin Steph. Sinceramente, no. All those years of being a music snob finally pay off.
And little by little, time does its thing. Espero que me dé a elegir. Me voy con Steph. The apartment starts to feel less like a museum and more like a home. Thoughts of Jed, of Typhon, No. Los even tuyos of no. me begin to fade into the background. Riley con otro hombre y Mac delante. Ahora me da penita Mac. Yo creo que nos está contando nuestro final por las decisiones que hemos tomado, pero sinceramente me niego. Un Haven sin Steph, me niego. The rooftop is your stage. You perform every week to a small but adoring group of fans. Solo raya. Maybe while you play, you wonder what could have been. Performing for more people in more cities, sharing your music with the world. Or maybe you never think about that much at all. You don't know exactly when it happens, but one day you look around and find that you have transformed this place just as much as it has transformed you. Buah, me sobran mucho estos pantallazos negros, te cortan un poco el rollo de la historia. And the most extraordinary thing of all is just how normal it feels. You don't question it, you don't doubt it, or wonder what might have been. It's your life. The life you fought so hard to have. And for the first time in a long time, you just live. Thank you. Don't mention it. You really think I'll transform Haven? Of course, you already have. With your gift, your music, just by being you. But Alex, that doesn't mean you have to stay. You have the potential to do that anywhere you go. Solo dime el día que Steph se va a ir para irme con ella. Do what exactly? Become an actual musician? Live in a van? Travel between dingy bars, hawking your SoundCloud? Pouring your soul to strangers? Sounds pretty great if you ask me. The truth is, there's no telling what that version of your future might be. The only promise is the adventure. Totalmente So? de acuerdo con Gay. What do you think? Vale. Si quedarse en Haven... O sea, yo sinceramente quería quedarme aquí. Porque ya hemos hecho hemos forjado lazos, tal. Pero si quedarse en Haven significa que un día Steph se va a marchar y no va a estar aquí, no me gusta. Así que... vamos a lanzarnos a la aventura. Yo sinceramente
me gusta más no solo el quedarme en Haven por los lazos y tal, sino porque me parece más estable. A mí, sinceramente, me gustaría más el tipo de vida que él ha ido enseñando más estable, como decía, que lo de lanzarse a la aventura, ir en una caravana, cada día en un sitio. A mí eso, por ejemplo, para unas vacaciones y tal, guay, pero para una vida así, a mí no me iría. Me gusta más la estabilidad. Pero, visto lo visto, vamos a lanzarnos a la aventura con Alex, por lo he dicho, que un Haven sin Steph, no me gusta. I know what I want. Se fumó. ¿Y Steph? Es que ha venido hasta Mac. Ah, ¿que Ryan se viene con nosotros? Oh. Pensaba que lo de lanzarse a la aventura sería irse ella sola y Steph. La verdad es que me arrepiento de no haberle dado la flor a ella en el festival. Pero bueno, no se sabía que iba a pasar esto. Sí, a ver... Ale, lo siento, mi padre era un héroe. Eso era lo que decía todo el mundo durante años. Hicieron falta muchas mentiras para mantener esa imagen, mentiras terribles. Typhon mentía, mi padre mentía, pero lo peor de todo es que yo me mentía a mí mismo. Incluso al tener la verdad delante de mis narices, lo creía a él antes que a ti. Lo siento muchísimo. Si estás dispuesta a volver a verme, me gustaría pedirte perdón en persona. Vas a hacerlo genial. Ah, vale, esos mensajes fue de cuando fue al apartamento. Y ahora es este. Vale. Ah, vale, esto es de cuando ella se fue... O sea, se fue no. Cayó en el foso este. Alex, es increíble, puedes contar conmigo pase lo que pase. Madre mía, llevamos más de 1 hora de capítulo, pero no lo quiero cortar porque evidentemente estamos en el final. Hello, everyone. I'm Alex Chen. Vale, pues sí, final. Sinceramente, me ha gustado mucho este Life is Strange, ¿sabéis? Sé que el primero, el de Max y Chloe, pues siempre va a ser insuperable, porque además a Max se le coge mucho cariño. Pero me ha gustado... Life is Strange 2 con los hermanos también me gustó, pero yo diría que este Life is Strange True Colors me ha gustado incluso más. Me ha gustado mucho la historia de Alex y me ha gustado los giros que pega. O sea, ¿cómo te vas a imaginar que Jed, que le da trabajo a su hermano, le alquila la parte de arriba para que la utilice de apartamento, luego acoge a Alex también dándole trabajo, cediéndole su apartamento? ¿Quién iba a pensar que iba a ser el malo? Bueno, el malo no, uno de los malos, junto a Typhon. O sea,
Y es que lo tenían, como decía Ryan en el mensaje, lo tenían como el héroe del pueblo. Entonces, o sea, me encanta por los giros que pega. O sea, todo lo que parece al principio un accidente, que luego parece obra de Mac por celos y tal, nada que ver. O sea, bastante lejos de la realidad. Que luego era todo, o sea, parecía como... no sé, una conspiración tampoco, porque no es que quisieran matar a Gabe, fue mala suerte, sinceramente, es todo porque querían ocultarlo del pasado para la inspección y seguir los de Typhon con sus obras y sus planes, y Jet seguir siendo un héroe, que todo quedara enterrado. No sé, me ha gustado mucho el personaje de Alex, me ha gustado mucho la historia, la evolución de la historia, cómo de repente en el capítulo 4 gira todo y se pone todo patas arriba y pasa lo que no nos íbamos a esperar. ¿Quién se iba a esperar lo que decía, lo de ella? Me ha gustado mucho. Alex se ha echado a la carretera para dedicarse a la música. Mira, la mayoría ha elegido Haven Springs. Yo lo hubiera elegido si no se hubiera... sé que soy pesada, pero si no se hubiera ido Steph, lo hubiera elegido, la verdad. Alex ha perdonado a Jet. Mira, la mayoría hizo eso. Alex ha dicho que ha aprendido lo que significa tener un hogar. Algunos representantes se han puesto de parte de Alex. Bien. Alex ha dicho que quiere ayudar a más gente en el futuro. Alex se ha parado a reflexionar en el apartamento. Alex ha perdonado a Ryan por no haberla creído. Ah, mira, la mayoría no ha visto a Ryan después de la votación. ¿Había una opción en la que Ryan se ponía de parte de Alex? Oh, ojalá ver, no entiendo por qué no he sacado esa. Charlotte le ha dado la espalda a Alex. Anda que Charlotte, tú sí que me has decepcionado, la verdad. No te merecías a Gabe. Eleanor nos ha ofrecido ayudar a Alex. Eleanor, ¿por qué no me apoyó durante la votación? No lo entiendo. Por si ya ayudé a esta mujer a recordar el pedido que se le había olvidado. Pike ha apoyado a Alex durante la votación. Grande Pike. Duke ha permanecido leal a Jet. Bueno, a ver, eso lo entiendo, porque eran mejores amigos. Ryan ha creído a Jet durante la votación. ¿Qué había que hacer para que Ryan creyera a Alex? Si estuvo al lado nuestro, vale que es su padre, pero ha estado al lado nuestro en todo el proceso. Ha visto que Typhon tenía algo que ocultar. Luego su padre está dando ahí como una conferencia de que se quiere unir a Typhon. Ryan ha dejado Haven para estar con Alex. Steph y Alex no se han liado. Steph y Alex han ido juntas de Haven. Oh. Ese final era el bueno. Bueno, pues hasta aquí este Let's Play de Life is Strange True Colors. Espero que os haya gustado a vosotros también. Y bueno, nos vemos en los siguientes juegos. Un besito y hasta la próxima.